As Kayendo OTAFIIRE was exiting the office of the Ministry of Internal Affairs, he came out to give a tweet which took the attention of very many Ugandans. Kayendo OTAFIIRE came out to warn Ephraim Kamuntu, who said, "Honorable Professor Kamuntu, I forgot to tell you, please don't tolerate any form of extrajudicial killings, especially by some few rogue officers in the Crime Intelligence Directorate." That is the former minister, Kayendo OTAFIIRE. For me, even if I don't believe in Kayendo OTAFIIRE's belief when it comes to politics, is one of the few ministers who sometimes comes out to speak truth to power. Is the only minister who once came out to say that Kizza Besigye must get a fair trial. Is the same minister who came out to say that MUHOOZI should not force himself on Ugandans when it comes to the presidency. Now is the same minister who's warning the new minister in the Ministry of Internal Affairs that he should be cautious about the extrajudicial killings. In Uganda, there is a disregard of the law, and there are extrajudicial killings and arbitrary arrest. And as General Museveni ages, the tenacity and the grip onto power on how to make things work are declining. Even under Museveni, he failed to preside. He said to preside over fair trials, to stop arbitrary arrests, most especially which are political. And remember, the head of the CID is none other than General Damulira. General Damulira is the head of CID. When OTAFIIRE said those statements, there is a saturating video when General Damulira was speaking. I don't know if it is current or it is previous, but he said these statements. Notandika okuteeka ebitakwatagana, it doesn't help. Tulekere abo basuubira nti balina kubeera mu ntalo, abo tubalekere ebyabwe, eri abasuubira nti babeerayo lololo kerere peke yake, eri abakulembeze bango gwabwe gwa ntalo, conflict every time, conflict, kuyomba, babeereyo ku X nga bayomba all the time, bawaayiriza, bayomba, boogera ebitagatta ku bannayuganda. Ebigatta ku bannayuganda bye bino, oyo omwana talina lugoye nze ndulese. Bensanze bakola pulutebo nga tebalina byuma, ngenda kubibawa. That is leadership. Ebyo okudda ku mikutu, olw'okuba olinaka X, n'otandika okuteeka ebitakwatagana, it doesn't help. That's not leadership and we don't want it. That is General Damulira. First of all, General Damulira has failed, to separate politics and the office of the CID. The CID nowadays is an appendage of politics, most especially for PLU. It settles political scores instead of doing the actual work that's supposed to be. The head of the CID is also supposed to become a celebrity in the news, because even that hinders the way how they do their work. But General Damulira continues to do that. In fact, let me also do a bit of Uganda on General Damulira, because he's a man from Uganda. General Damulira oba olaba eno video, amalala gakuyitiridde. CID okolanga face yayo when it comes to impunity. Nja kujjukiza akatambi General Damulira okumanya amalala gakujjudde. Ojjukira bulungi Kayihura yali head of police. Nenga buli kibi police kyekola Kayihura akitwalanga nga ye face value yakyo. Era yakomekereza ewawa. Yakomekereza nga ne regime yenyine ya General Kaguta Museveni era nga is attained okusobola okuyongera, era bamujjako abantu basanyuka. Museveni kyakikozesa nnyo. General Damulira olina okulekeraawo kuteekayo face yo erabikenga face value ya impunity mu CID. Kayihura we yavaako bw'ati kwaddako Ochola face yeti yagiteekanga for impunity. In fact, nga olumu abyewaka yatuuka n'okugamba mbu abasirikale bajja ne arresting omuntu without an warrant babalwanise. General Damulira amalala gakuyitiridde mu CID eyo ekozesebwa okukwata abantu without due process, ne baba retaining for a long period of time without more than 48-hour rule. General Damulira tolina kyoyogerako. Secondly, General Damulira oli officer tukulaba mikolo gya PLU contrary to the constitution. CID officer akulira CID tasaana kubeera mu politics mbu PLU simanyi sides sima ghetto structures sima bawagidde MUHOOZI endorse MUHOOZI. It is contrary to the constitution. Sawe nonizo chikula nga bochikolera kibayamba ne batakikozesa
olunaku lwe falling out nawe be bamu abajja okusomera penal code nga aga General Damulira yenyigira mu kendo singa PLU ekyo kyonkubuulira kuba kyali kikomawo abantu nga bakitatta bamenyanga n'amateeka ne banyimiriza konvoyi za Museveni olunaku lwe bali bagenda basiba nga babawadde n'emmundu bakozesa ebintu byebimu bye babawa General Damulira oli muzzukulu wa Namize nkyogera nga kinnuma ku mutima kubanga nange ndi muzzukulu wa Nambi enyange tebuuka na nzige ojja kufiira mu lutalo lw'ebirumbirumbi tugenda mu transition oyinza olowooza mbu okola kuwoomya naye ng'okola osemberera ntaanaayo oba okola okola bizibu byo kyekituufu CID ebadde etulugunya abantu ebadde ebakwata n'ebasiba abaana nga bakingizale wetaba CMU ebeera CID nga mubakwata n'ebasiba naye ng'oli mu bitongole bikuumaddembe oli muzzukulu wa Nambi kamera ereme kusingira mulimu gwe baakonga mukama akusudugwa CID nzijukira bulungi Ssemujunganda email olumu ku floor ya parliament naga waliwo be bakwata baganda be nagenda ku polisi nga tebaliyo yakubira essimu nagamba naye Damulira bakutte abaana bange noga kuddemu okube n'okuba n'omuddira n'omugaa kituufu babakutte kitegeeza ne doketi gy'okulira mulimu barogo officers nga gwe head ate n'otwala festival yayo nga gwavaayo n'otwala festival ebikola birimu ebya CID genda on record ebimu byewakane ng'ogambe ekyo saakitegedde ekyo tujja kukwata abaofiisa baffe naye oluwoovayo n'odefendinga impunity oba ogiwa face value ate gwakiyoolawo bampita sula amawaggali mukama akuume musibe bulungi mweraba peace